So, guten Abend. Let us begin with prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, Lord, we thank you that we can again appear before your throne of grace ja, wir danken dir, dass wir ein weiteres Mal vor deinem Gnadenthron erscheinen können and that we can ask for grace in a time of need. und dass wir für Gnade in Zeit des Nots fragen können. And we ask you to please help us now to understand your word correctly Und wir bitten jetzt, dass du uns auf richtige Weise dein Wort zu verstehen gibst and that you would make us understand all these principles that we looked at in the past days. und dass du bewirken willst, dass wir verstehen all diese Prinzipien, die wir in den letzten Tagen angeschaut haben. Please bring them back into our mind Bitte erwecke sie wieder in unsere Erinnerung and please make them firm and established in us. und bitte mach sie fest und etabliert in uns. And we ask you to please imbue us with more understanding Und wir bitten, dass du uns mehr Verständnis gibst and that these things would also affect our heart und dass diese Sachen einen Einfluss auf unseren Herzen haben, and that your spirit can reach us. sodass dein Geist uns erreichen kann. So please be present this evening So bitte sei heute Abend gegenwärtig and please prepare us now for the sacred time of the Sabbath. und bitte bereite uns auf das heilige Zeit des Sabbats vor. Help us to put away worldly cares and sorrows now Hilft uns, weltliche Sorgen wegzutun and focus upon heavenly things. und dass wir auf Himmlisches fokussieren können. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so the notes are in the livestream group. So, die Notizen, die sind in der Livestream-Gruppe. And this evening we want to look at the destruction of the cities Und heute Abend wollen wir die Zerstörung der Städte anschauen. in conjunction with these thoughts we looked at in the last few studies. Im Zusammenhang mit den Gedanken, die wir in den letzten Studien angeschaut haben. And we looked at how the kings are set up by God Und wir haben angeschaut, wie die Könige von Gott aufgestellt werden and how the waters make them great. und wie die Wassern sie groß machen. Yeah, but that the kings only have the authority by God to rule in harmony with his principles, Die Könige haben von Gott nur die Autorität zu regieren in Harmonie mit seinen Prinzipien. because his principles are the only principles that are for the benefit of the subjects. Denn seine Prinzipien sind die einzigen Prinzipien, die zum Wohl seinen Untertanen sind. And the kings, they are to represent obviously Christ, right? Und die Könige sollen Christus darstellen. And Christ always is only ruling for the benefit of his subjects. Und Christus regiert nur zum Wohl seine Untertanen. So whenever the kings now begin to misuse their power, Und wenn die Könige anfangen, ihre Macht zu missbrauchen, this is the beginning of oppression. das ist das Anfang von Unterdrückung. Okay, and the Lord will only tolerate it so long. Und der Herr wird nur für eine Zeit lang das erdulden. He wants to bring them back to repentance, but if they harden their hearts, he will take them down. Er will sie zur Buße bringen, aber wenn sie ihren Herzen verhärten, wird er sie zum Fall bringen. Okay, so now let's look at this first quote here So, lass uns in die Notizen diesen ersten Zitat anschauen, under the heading San Francisco earthquake. unter der Überschrift der San Francisco Erdbeben. And this earthquake was at the time of Sister White. Diese Erdbeben fanden statt zur Zeit von Ellen White. Okay, it says, when we reached San Francisco on our way home, we took a carriage and rode through the streets of the city for an hour and a half. We went up to Van Ness Avenue and on to our church building. The meeting house is still standing. It has sustained some damage, but can soon be repaired. It would have been a hard matter to arouse courage sufficient to rebuild if it had been destroyed. Beautiful Jefferson Park, close by the church property, is filled with tents and people. San Francisco in ruins is the most complete, thorough, awful calamity I have ever looked upon. In the night season, I have had many presentations of the judgments of God coming upon our cities. And now I can understand better the real meaning of these scenes that I have witnessed. Okay, so the judgment here on San Francisco, this earthquake, is just a type, right, what she says, for the coming judgments on the cities.
Das Gericht hier, diese Erdbeben auf San Francisco, ist nur ein Typus auf das kommende Gericht über die Städte. We see that Ukraine's also a type, and we see how Yes. totally decimated they are. Die Ukraine ist auch ein Typus und wir können sehen, wie totale Zerstörung da stattfindet. 9/11 was also just a type, right? 11. September war auch ein Typus. So all these things that tell us what will come upon this earth, right? So, all diese Dinge, die sagen uns oder zeigen uns, was auf diese Erde kommen wird. Yes, it will be the greatest calamity that the world has ever witnessed. Das wird die größte Tragödie sein, die ganze Welt je gesehen hat. Second World War, just a type. Zweiter Weltkrieg war nur ein Typus. Okay, so Spanish flu, just a type. Okay, Die spanische Grippe war nur ein Typus. in all these things. Und all solches. Okay, so now let us continue. Lesen wir weiter. Next paragraph. Nächster Absatz. She says now, in Micah we read, and then she quotes Micah chapters 1, 2 to 7, 2, verse 1 to 5, 7, 12, and 13 in Micah chapter 3. And then it goes on to say, how soon the scenes of destruction and desolation will come and be universal, we cannot tell. Be ye also ready, saith the Lord, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Okay, so she quotes now in conjunction with the destruction of the cities these passages of the book of Micah. So, Okay. sie zitiert hier im Zusammenhang mit der Zerstörung der Städte diesen verschiedenen Versen aus das Buch Micha. Okay, we will look at some of those passages. Einige von denen werden wir anschauen. And then she also quotes Habakkuk. Sie zitiert dann folglich auch Habakkuk. It says here in Habakkuk we read, and then she quotes here chapter 2, verses 1 and 2, and also then the verses 3 to 20. It's interesting because in 9 Testimonies 11, she also quotes, though it tarry, wait for it, she quotes the tarrying time right at the top of 9 Testimonies 11. Interessant ist im 9. Band der Zeugnisses Kapitel 11, sie zitiert, obwohl es zögert, warte darauf, also diesen Vers ganz oben auf der ersten Absatz. Yes, because here she quotes Habakkuk 2, verse 1 and 2, and she says, it will not tarry beyond the time appointed. Okay. Hier zitiert sie Habakkuk Kapitel 2, Vers 1 und 2 und dann sagt sie daraufhin, es wird nicht verzögern an der bestimmten Zeit vorüber. So let's go to Habakkuk 2 in our Bibles. Gehen wir in unseren Bibeln zu Habakkuk 2. And let us read verse 2 and 3. Dann lesen wir die Versen 2 und 3. It says, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Right? So, therefore, what is the vision about? Worüber handelt die Vision? Appointed time. Yeah, but the destruction of the cities, Die yes. Zerstörung Okay. der Städte. Okay. So, the vision, and we know that's the fulfillment of Habakkuk 2 here. These two charts, right? Die Vision, das ist eben die Erfüllung von Habakkuk 2, diese zwei Karten hier. Yeah, it's the flying roll, it's the curse, Das right? ist die fliegende Rolle, der Fluch. So when we understand these charts, Wenn wir diese Karten verstehen, we will understand the destruction of the cities. werden wir Okay. die Zerstörung der Städte verstehen. Okay. Now let's go back to the quote. Gehen wir zu der Zitat, den Notizen zurück. And this is what we saw. Yeah, Daniel stood before Nebuchadnezzar and he understood these charts. Okay. Das ist, was wir gesehen haben. Daniel stand vor die Könige und er hat Verständnis von diesen Karten. And then she quotes Zephaniah. Sie zitiert dann Zephania. So she says in Zephaniah we read, and then she quotes the entire book. Sie zitiert die ganze Buch. So Zephaniah speaks about the destruction of the cities. Zephania spricht denn über die Zerstörung der Städte. It says in connection with these scriptures we read the first 4 chapters of the prophecy of Zechariah and the entire book of Malachi. And so she gives us a nice compilation of scriptures here that we can study in conjunction with the destruction of the cities. So, sie gibt uns ein Bundel von Schriftstellen hier, die wir studieren können im Zusammenhang
mit der Zerstörung der Städte. And then she says in the next and last paragraph, Im letzten Absatz sagt sie, these scenes will soon be witnessed, just as they are clearly described. I present these wonderful statements from the scripture for the consideration of everyone. The prophecies recorded in the Old Testament are the word of the Lord for the last day, and will be fulfilled as surely as we have seen the desolation of San Francisco. Okay, now let us go to the next heading. gehen wir zur nächsten Überschrift. Just to remind us of the principle, we looked at this already last days, Um das Prinzip zu erinnern, in den letzten Tagen haben wir das angeschaut, that God judges nations, individuals, and the church alike. dass Gott Nationen, Einzelpersonen und die Gemeinde auf der gleiche Weise richtet. It says, God has revealed in His law the principles that underlie all true prosperity, both of nations and of individuals. This is your wisdom and your understanding, Moses declared to the Israelites of the law of God. It is not a vain thing for you, because it is your life. The blessings thus assured to Israel are, on the same condition and in the same degree, assured to every nation and every individual under the broad heavens. Okay. Now Job 34 verse 29. Hiob 34, Vers 29. And he giveth quietness, who then can make trouble? When he giveth quietness, who then can make trouble? And when he hideth his face, who then can behold him? Whether it be done against a nation or against a man only. Yeah, so here we see the principle. Yes? Also hierin erkennen wir das Prinzip. Nations and individuals, he deals with the same. Nationen und Einzelpersonen geht er gleich mit um. Next quote, Nächster Zitat, the bold-faced. das fettgedruckte Teil. Instead of being a protector of man, Babylon became a proud and cruel oppressor. The words of inspiration, picturing the cruelty and greed of rulers in Israel, reveal the secret of Babylon's fall and of the fall of many another kingdom since the world began. Okay, so what does she use in order to describe the secret of the fall of nations? Was nutzt sie, um das Geheimnis von dem Fall von Nationen zu beschreiben? Yeah, the spirit that is in the church, right? Geist, der in der Gemeinde ist. So, and if you therefore, when the leaders of the nations have the same spirit then as these false shepherds have, So, wenn die Führer der Nationen haben denselben Geist wie diese falschen Hirten and the nations will be brought down, or these kings will be brought down, und die Nationen oder die Könige werden zum Fall gebracht, what will also then obviously happen to the false shepherds internally? was wird denn auch zugleich intern zu diesen falschen Hirten passieren? Nicht zugleich, sondern sowohl. Yeah, they will also be punished, right? Sie werden auch bestraft werden. We only understand that the destruction of Jerusalem is here and the destruction of Babylon is there, right? Wir verstehen nur, dass die Zerstörung Jerusalems ist hier und die Zerstörung von Babylon ist da. Okay, so yes, good. And we can see, yeah, they became here these proud and cruel oppressors. Okay, Wir sehen, dass sie diese stolze und grausame Unterdrücker geworden and sind. this is what will bring them down. Und das ist es, was sie zum Fall bringen wird. Now let us go to the next heading. Gehen wir zum nächsten Überschrift. So let's go and see how God deals with His people. Then we can also understand how He deals with the nations and the leaders. Okay. Lasst uns schauen, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Und dann werden wir wissen, wie er mit Nationen und diesen Anführern umgeht. And before we go there, maybe let's go in our Bibles to Isaiah 44. Noch bevor wir da gehen, gehen wir in unseren Bibeln zu Jesaja 44. And then verse 28. Jesaja 44 und Vers 28. Speaking about Cyrus. Spricht über Kyros. It says that saith of Cyrus, he is my shepherd. So what was Cyrus? Was war Kyros?
shepherd. ein Hirte. But he was also a king, right? Er war aber auch ein König. So we can see you have external shepherds, you have internal shepherds. Wir Yes? können sehen, dass es externe Hirten gibt und auch interne. Okay, now let's go back to the notes. Gehen wir zu den Notizen zurück. And Sister White, she quoted the book of Micah. Yes? Ellen White hat das Buch Micha zitiert. She said this speaks about the destruction of the cities. Sie sagt, dass dies über die Zerstörung der Städte She spricht. also quotes Ezekiel 34, speaking about the king of Babylon, Mhm. which is the false. Yeah, this was what the quote we read just prior to this. About Babylon becoming a cruel. Okay, yes. Okay, yes. Okay, so let's go now to Micah chapter 1, So gehen wir jetzt zu Micha 1, verse 1 to 3. Verse 1 bis 3. It says, "The word of the Lord that came to Micah the Morashite, or Morashite, okay, Morashite, thank you, Morastheit. in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem. Hear, all ye people, hearken, O earth, and all that therein is, and let the Lord God be witness against you, the Lord from his holy temple. For behold, the Lord cometh forth out of his place, and will come down and tread upon the high places of the earth." Okay, so when the Lord comes now to judge his people, right, So wenn der Herr kommt, um sein Volk zu richten, he will tread upon the high places of the earth, it says. er wird auf den Höhenstelle der Erde treten. Okay, and I mean, you can argue, because it says here Samaria and Jerusalem, okay, Also ihr konntet den Argument machen, weil es sagt hier Samaria und Jerusalem. and we know, at least in some illustrations, yeah, Samaria illustrates the Gentiles, okay, In gewissen Darstellungen, wir verstehen, dass Samaria die Heidenvölker darstellt. but I don't know, in the book of Micah, I cannot tell at the moment if this is the case. Okay. Aber im Buch Micha, ich kann nicht sagen, ob das hier der Fall ist. But we definitely have Jerusalem mentioned here, okay. Auf jeden Fall Jerusalem ist erwähnt. Okay, also Isaiah 26, verse 20 to 21. Auch Jesaja 26, Verse 20, 21. Because in Micah 1 verse 3 it says he comes forth out of his place now to tread upon the high places of the earth, right? Micha 1, Vers 3 sagt, er kommt aus seinem Platz hervor und wird auf die Höhenplätze der Erde So zertreten. just go to Isaiah 26, 21. Jesaja 26, 21. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. So when he treads upon the high places of the earth, he will punish them, it says, right? Wenn er tritt auf die Höhenstellen der Erde, sagt hier, dass er sie bestrafen wird. Because this is when he comes out of his place. Hier ist es, wo er aus seinem Ort hervorkommt. The earth also shall disclose her blood and shall no more cover her slain. Okay, so but this speaks about the destruction of Babylon here in Isaiah. Okay, Also hier in Jesaja spricht es über die Zerstörung von Babylon. okay. So, but we saw he deals with his people and the nations alike. Yes. Aber wir haben gesehen, er geht mit seinem Volk und die Nation zugleich, auf der gleiche Auf die- Weise um. Ja, auf die gleiche Weise. Zugleich means at the same time. Ah, okay. So, because you have Jerusalem and Babylon. Okay. Du hast hier Jerusalem und hier Babylon. Okay. Next quote. Nächster Zitat. It says, "But Josiah persevered in his effort to cleanse the land, persevered in his effort to cleanse the land. Sternly he met idolatry by slaying all the priests of the high places." So, when God says, "I will tread down the high places of the earth," what is he meaning with this? So, wenn Gott sagt, er wird die Höhenstellen der Erde zertreten, was meint er damit? Yeah, it says here that this idolatry is practiced here in the high places, yes? Er sagt hier, dass Götzendienst in den Höhenstellen praktiziert ist. So it's this pagan worship that took place on the high places. Das ist Okay? diese heidnische Anbetung, der an diese Höhenstellen stattfand. And the Lord will destroy these worship places. Und der Herr wird diese Anbetungsstellen zerstören. Okay, now let's go to Micah 1 again. So gehen wir jetzt wieder zu Micha 1, This is 4 to 7. Verse 4 bis 7. It says, "And the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft as wax before the fire, and as waters that are poured down a steep place.
For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? Is it not Samaria? And what are the high places of Judah? Are they not Jerusalem? So, the high places of Judah is Jerusalem. Okay. So die hohe Stellen von Juda ist Jerusalem. So, and he says, I will tread down the high places, right? Er sagt, er wird die Höhenstellen niedertreten. Speaking then about the destruction of Jerusalem. Spricht über die Zerstörung von Jerusalem. But in verse 6 now it speaks about Samaria. In Vers 6 spricht es über Samaria. Therefore I will make Samaria as an heap of the field, and as plantings of a vineyard, and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will discover the foundations thereof, and all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the hires thereof shall be burnt with a fire, and all the idols thereof will I lay desolate. For she gathered it of the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot. Okay, so what will he do to Samaria, it says here? Was wird der Samaria antun? Was sagt es hier? No, it says here, I will pour down the stones thereof into the valley, Er wird die Steine davon in den Tal niederrollen, werfen and discover the foundations thereof. und die Fundamente davon bloßstellen. So in a sense he also flattens it, right? In dem Sinne haut es brach nieder, Yeah, because flach. when he destroyed Jerusalem, he says not one stone shall be left upon another, right? Wenn er Jerusalem zerstörte, er sagt nicht, ein Stein wird aufeinander bleiben. But the same he will do to Babylon. Aber Okay? dasselbe wird er Babylon antun. Because 9/11, Den 11. September not one stone was left upon another, right? kein Stein auf dem anderen zurückgelassen. Because he deals with his church and the nations alike. Okay? Denn er geht mit seiner Gemeinde und die Nationen auf der gleiche Weise um. Okay. He will lay down the pride. That's what we read in Isaiah 2, right? Er wird ihren Stolz niederlegen. Also das haben wir in Jesaja 2 gelesen. And then he says in Micah 1 verse 7 that he will destroy all these graven images and all these idols. Okay? Micha 1, Vers 7, er sagt, er wird all diese Bildnisse und all diese Götzen zerstören. Okay. Why does he do so? Und warum tut er dies? Let's go to Micah chapter 2, Gehen wir jetzt zu Micha 2, verses 1 and 2. Versen 1 und 2. It says, woe to them that devise iniquity and work evil upon their beds. When the morning is light, they practice it, because it is in the power of their hand. And they covet fields and take them by violence, and houses and they take them away. So they oppress a man and his house, even a man and his heritage. Okay, so why will the Lord punish them? So, warum wird der Herr sie bestrafen? Yeah, because they're these oppressors now, okay? Weil sie sind jetzt diese Unterdrücker. And Took away the vineyard. exactly, yeah. Okay, so it's the story of Naboth, right? In his vineyard. We'll come to this. Der Okay. Geschichte von Naboth und seinem Weinberg. Dazu werden wir kommen. Because in verse 1 it says, woe to them that devise iniquity and work evil upon their beds. Okay, just remember this. Okay. Vers 1. Wehe dem, die Bosheit schmieden, wenn sie auf ihrem Betten liegen. That was Ahab. Okay. Das war Ahab, der das getan hat. Yes, and Er hat diesen Weinberg yes, begehrt. exactly. In verse 2 it says, and they covet fields and take them by violence. Okay. Vers 2. Sie begehren Feldern und nehmen sie mit Gewalt ein. And it says here they practice this at the end of verse 1. They practice it because it is in the power of their hand. Okay. Ende von Vers 1. Sie üben das aus, weil es eben, die haben die Macht eben dazu. So what do they practice? So, was üben sie? They abuse their power. Okay. Sie missbrauchen ihre Macht. So, and this is the temptation. Yeah? Whenever you are in a position of power, you're always confronted with this temptation. Okay. Und dies ist eben der Versuchung. Wenn immer du in einer Machtposition bist, bist du mit dieser Versuchung konfrontiert. And to abuse your powers. Okay. Deine Macht zu missbrauchen eben. Okay. And there's a saying in this world. Yeah, it says power corrupts. Es gibt ein Sprichwort in der Welt, der sagt, der Macht korruptiert. And absolute power corrupts absolutely. Okay. Und totale Macht ist totale Korruption. So the more power man gets, the more corrupt he gets. Okay. So, je mehr der Macht, umso korrupter wird der Mensch. Okay. So
Now let's look at this story here in 1 Kings 21, So schauen wir diese Geschichte an, 1. Könige 21. because this is what Micah speaks about. Okay? Hierüber spricht Micha, Verse 1. Vers 1. And it came to pass after these things that Naboth the Jezreelite had a vineyard, which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab, king of Samaria. And Ahab spake unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herbs, because it is near unto my house. And I will give thee for it a better vineyard than it. Or, if it seem good to thee, I will give thee the worth of it in money. And Naboth said to Ahab, The Lord forbid it me, that I should give the inheritance of my fathers unto thee. And Ahab came into his house heavy and displeased because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him. For he had said, I will not give thee the inheritance of my fathers. And he laid him down upon his bed. So this is now those that work evil upon their bed, right? Vers 4, er legt sich auf sein Bett. Das ist eben was gesagt würde, diejenigen, die Böses auf ihrem Bett schmieden. And turned away his face and would eat no bread. But Jezebel his wife came to him. That's the woman on his mind. Exactly, that's now the woman on the mind, okay? Jezebel, das ist die Frau auf seinen Verstand. This is now the temptation to abuse your power, okay? Das ist hier die Versuchung, deine Macht zu missbrauchen. It's the woman on the mind that tempts you to do this, Die okay? Frau auf deinen Verstand ist es, was dich dazu versucht. And this false doctrine, okay? Diese falsche Lehre. So, but Jezebel his wife came to him and said unto him, Why is thy spirit so sad, that thou eatest no bread? And he said unto her, Because I spake unto Naboth the Jezreelite, and said unto him, Give me thy vineyard for money, or else, if it please thee, I will give thee another vineyard for it. And he answered, I will not give thee my vineyard. And Jezebel his wife said unto him, Dost thou now govern the kingdom of Israel? Arise, and eat bread, and let thine heart be merry. I will give thee the vineyard of Naboth the Jezreelite. And the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, Arise, go down to meet Ahab, king of Israel, which is in Samaria. Behold, he is in the vineyard of Naboth, whither he is gone down to possess it. And thou shalt speak unto him, saying, just realized I jump 10 verses. Because this was after they killed Naboth, they falsely accused him and they stoned him, right? Also zwischen Vers 7 und Vers 17, die haben Naboth getötet, die haben ihn gesteinigt. Okay, so and he then went down to possess it, and Er ging hinunter, um es in Besitz zu nehmen, und hier in Vers 17. now let's read verse 19. Jetzt Vers 19 lesen wir. And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the Lord, Hast thou killed, and also taken possession? And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the Lord, In the place where dogs lick the blood of Naboth, shall dogs lick thy blood, even thine. Okay, so here we can see it was in his power to do so, and he used this power. Okay? Hier können wir sehen, es stand ihm in seine Macht zu tun, und er hat es dafür gebraucht. Because this woman came and told him, You're the king, okay? Weil diese Frau kam und sagt, du bist König. So that's was enough argument or evidence for him just to do it. Okay. Das war genug Beweis für ihn, um es zu tun. You can see it's a symbol of the destruction of Jerusalem, though. You know, because it says, what does it say? In the place where the dogs licked the blood of Naboth, that's this Jerusalem being destroyed there, and then shall the dogs lick thy blood. So now it comes back upon your own head. So, Naboth kann man sehen hier, dass das markiert die Zerstörung Jerusalems, und es sagt an der Stelle, wo das Blut Naboths, die Hunde des Blut Naboths geleckt hat, das ist die Zerstörung Jerusalems, wird die Hunde auch dein Blut lecken. Das heißt, es werde wieder auf deinen eigenen Kopf zurückkommen. Okay, so and this is Proverbs 31, right? Where it says, Kings are not to drink wine, Sprüche 31, da sagt es, Könige sollen kein Wein trinken. or else they will pervert the judgment of the poor and afflicted. Right? Ansonsten werden ihr
Urteilsvermögen pervertiert, also über den Armen und den Schwächen. Okay. So, yeah, therefore, whenever we abuse our powers, it's because this woman is controlling our mind. So, wenn auch immer wir unsere Macht missbrauchen, ist es, weil diese Frau auf den Verstand sitzt. Okay, so yeah, what happens here in the story of Esther? So, was geschieht hier in der Geschichte von Esther? That's the end, right? So that's where she marries. Yeah, she's marrying Ahasuerus, the king, right? Heiratet Ahasverus, der König. So therefore, what woman is now controlling the king? Deswegen, welche Frau kontrolliert der König? Ja. Riches. The truth. Okay. Die wahre Frau. Therefore, it's a time of peace. Okay. Deswegen gibt es eine Zeit des Friedens. Ja. And as long as this woman remains true to the Lord, the king will be directed rightly. Okay. Solange dass diese Frau dem Herrn treu bleibt, wird dieser König auf rechte Weise geführt. But it's only because of God's people apostatizing again. Okay, forgetting God. Okay. Nur weil Gottes Volk abfallen und vergessen Gott wieder, This harlot woman again gains the ascendancy. dass diese Hurenfrau wieder die Oberherrschaft gewinnt, Okay. Oberhand gewinnt. So now let's go back to Micah, Gehen wir zurück zu Micha, chapter 2, verses 3 to 5. Kapitel 2, Versen 3 bis 5. Therefore, thus saith the Lord, Behold, against this family do I devise an evil, from which ye shall not remove your neck. Neither shall ye go haughtily, for this time is evil. And that day shall one take up a parable against you, and lament with a doleful lamentation, and say, We be utterly spoiled. He hath changed the portion of my people. How hath he removed it from me? Turning away, he hath divided our fields. Therefore thou shalt have none that shall cast a cord by lot in the congregation of the Lord. Okay, so basically, this lot casting was done back then in order to distribute the land. Yes? Dieses Loswerfen damals ist verübt worden, um das Land zu verteilen, In order to give everybody an inheritance. damit Okay? jeder ein Erbteil bekommt. Yeah, but because they took away the inheritance of others, like Ahab took away Naboth's inheritance. Aber Okay. weil sie die Erbteil von anderen weggenommen haben, wie zum Beispiel Herod, Ahab hat den Land von Naboth weggenommen. Yeah, what will happen to their inheritance? Was wird mit ihrer Erbteil geschehen? Lose it. They will lose it. Sie Okay. werden es verlieren. The two crowns. Because he got with because of his power the earthly crown, but he will not get a heavenly crown in this sense. Okay, you can see this principle. Yes. Okay. So, yeah, so we can see you might gain the worldly advantage for a time, So, wir können sehen, du magst vielleicht die weltliche Vorteil für eine Zeit haben, but you will lose your heavenly inheritance. aber du wirst dein irdische Erbteil verlieren, Heavenly. deine himmlische Erbteil verlieren sein. Okay. So, next heading. Nächste Überschrift. So we can see therefore the destruction of the cities will come about because of this oppression. Okay. Wir können sehen, dass die Zerstörung, die Städte wird herbeikommen wegen dieser Unterdrückung, Yeah, because of this power abuse. wegen diesem Machtmissbrauch. And we know there's these top people, right, that have the most power. Okay. Wir wissen, dass es diese oberste Elite gibt, die am meisten Macht besitzen. Yeah, but you always have on different levels these other power structures, right? Aber es gibt auf verschiedenen Ebenen auch diese andere Machtstrukturen. Yeah. And it's a well-known fact. You can just go on Google, for instance, just I don't know how to search for it, but there are many, let's say, cartoons about it, or Karikaturen. How would you say this? Caricatures. About what? Caricatures. It's like when you make this drawing, which is A cartoon. like a cartoon, but it's like a caricature. Yes. Like it makes something political, for instance, like in a funny way. Okay. Es So- gibt viele Karikaturen darüber. That, for instance, when the top boss humbles
or screams down the one lower, okay? So, wenn der Oberst, der ihm anmotzt oder anschreist, then one lower goes to the next one lower and gives all his, let's say, bad feelings to the one lower. Frustration, yeah. passt er seinen Frust einfach weiter die Leiter runter. Yeah. And so it just goes down, and the one on the very bottom, he gets it all, okay? Derjenige, der ganz unten steht, kriegt das alles ab. Okay, so, and this is, therefore this chain of oppression, let's say, okay? Deswegen diese Kette der Unterdrückung. And therefore this system is so evil, okay? Once you have built it up, really, the system, it's just a self-fulfilling system, okay? Dieses System ist so böse, wenn du es einst aufgebaut hast, es läuft ganz von alleine. Okay, and only God can really deliver you out of this, okay? Nur Gott kann dich daraus befreien. Okay, so let's go now to the next heading. So gehen wir zur nächsten Überschrift. So, head is the government. Das Haupt ist die Regierung. It says, true education includes the whole being. It teaches the right use of oneself. It enables us to make the best use of brain, bone and muscle, of body, mind and heart. The faculties of the mind as the higher powers are to rule the kingdom of the body. So here the mind are the higher powers and they are the ruler of the body. Der Verstand sind die höheren Kräfte, die sind der Herrscher des Leibes. Which is a kingdom. Das Leib ist gleich ein Königreich. Now Romans 13 verse 1. Römer 13, Vers 1. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So, same relation, right? So derselbe Beziehung hier. So the kings are just the higher powers, the mind of the kingdom, of the body. Die Könige sind nur die höheren Kräfte, also das Verstand des Leibes, des Königreichs. Okay. So, and now let us go here to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, God has said that if man connected with this institution would walk humbly and obediently, in purity of life, doing the will of God, it would live and prosper. And from it, it would be sent forth missionaries to bless others with the light that God has given them. These will, in the spirit of Jesus, demolish the idols in high places. They will unveil superstition and plant truth, purity and holiness, where now are cherished only error, self-indulgence, intemperance and iniquity. So, what did Joshua again do So was tat Josua, when he did this great reformation? als er diese große Reformation übte? He demolished the high places, right? The idols in the high places. Diese Höhestellen, diese Götzen in Höhestellen zerstört. Yeah. And the Lord said in Micah, I will come down and tread down upon the high places. Right? Und Micha, der Herr hat gesagt, ich werde herabkommen und auf diese Höhestellen zertreten. Yeah, but these literal idols, we know what do they mean spiritually? Und diese buchstäbliche Götzen hier, wir wissen, was bedeuten sie geistlich? False doctrines, right? Falsche Lehren. So therefore the high places is this higher powers, the mind, okay? Deswegen diese höhere Stellen, das ist der Verstand. And this is what she says, when you're a true missionary, you will demolish these high places in the minds of people, okay? Das ist, was sie hier sagt, wenn du ein Missionar bist, dann wirst du diese höhere Stellen, also diese falsche Lehren in den Verstand der Menschen zerstören. Okay, but the mind is also externally then the government, right? Aber der Verstand ist auch auf Genau. externe Weise der Regierung. Okay, so therefore the kings are these high places where all these idols sit if the woman is on their mind, okay? Die Könige sind diese höhere Stellen, wo all diese Götzen sitzen, wenn die Frau auf ihren Verstand sitzt. Okay, so they are the head. Sie sind der Haupt. Now let us go to this next heading, head of the dragon. Gehen wir zum nächsten Überschrift, der Haupt der Drache. Genesis 3:15. 1. Mose 3,15. And I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. And
It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So, what is the promised seed going to do? So, was wird der verheißene Same tun? Bruise the head of the dragon. Right? Den Haupt der Drache zermalmen. Okay. And we know the dragon power is the Seven. the civil power, right? Wir wissen, der Drache Macht ist die Zivilmächte. Yeah, so the head of the dragon will be the governments being tread down. Okay. Der Haupt der Drache werde die Regierungen, die niedergetreten werden, When they're filled with these satanic idols. wenn sie voll dieser satanischen Götzen sind. Psalm 74, verse 13 to 14. Psalm 74, Verse 13, 14. Okay. And it's therefore also no accident. Yeah, we know that all these kings, they're spiritualists, right? Es ist kein Zufall. Also wir wissen, dass all diese Könige sind Spiritisten. And spiritualism is just the modern form of paganism. Und Spiritismus ist nur der moderne Form des Heidentums. It's just an external manifestation of all these idols they have in their mind. Okay. Eine externe Manifestation von all diese Götzen, die sie in ihrem Verstand haben. Okay. So Psalm 74, verse 13 to 14. Psalm 74, Verse 13, 14. Thou didst divide the sea by thy strength. Thou breakest the heads of the dragons in the waters. Thou breakest the heads of Leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness. So here we see also the heads of the dragons being crushed. Hier können wir auch sehen, die Häupter der Drachen zermalmt werden. And this was back then Pharaoh when he was punished. Yes? Das war damals Pharao, als er bestraft wurde. Okay, now Isaiah 14, Jetzt Jesaja 14, verses 3 to 7. die Versen 3 bis 7. And it shall come to pass in the day that the Lord God, and it shall come to pass in the day that the Lord shall give thee rest from thy sorrow and from thy fear and from the hard bondage wherein thou wast made to serve, that thou shalt take up this proverb against the king of Babylon and say, how hath the oppressor ceased, the golden city ceased. Yeah, so who is he? So, wer ist er? He's the oppressor. Der Unterdrücker. The Lord hath broken the staff of the wicked, and the scepter of the rulers. He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger, and is persecuted, and none hindereth. The whole earth is at rest, and is quiet, they break forth into singing. Now, so when the oppressor is now being taken out of the way, there's a time of rest, a time of peace, right, for the earth. So, wenn der Unterdrücker aus dem Weg geräumt ist, es gibt eine Zeit der Ruhe, des Friedens auf Erde. Okay, and what did they do? What did this oppressor do? Let's go down to verse 12 to 13. Was taten sie? Was hat dieser Unterdrücker getan? Gehen wir zu den Versen 12 und 13. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. So what did the king of Babylon do? Was tat der König von Babylon? And he weakens the nation by doing what? Er schwächt die Nation, indem dass er was tut. Yeah, bringing church and state together, right? Staat und Kirche zusammen. So when you bring church and state together, what is always the consequence? So, wenn du Staat und Kirche zusammenbringst, was ist immer das Ergebnis? Yeah, it's oppression, right? Das ist Unterdrückung, By forcing the conscience, yes? indem dass du die Gewissen zwingst. Okay, so, and this is here laid out. So as soon as you, as a government, begin to force the conscience, you're an oppressor and the Lord will punish you. Okay? Sobald dass du als eine Regierung anfängst, das Gewissen zu erzwingen, du bist ein Unterdrücker geworden und der Herr wird dich bestrafen. Unless you repent. Es sei denn, du tust Buße. Okay? And the same applies then also for the church, right? Dasselbe Prinzip ist auch die Gemeinde anzuwenden. Same applies to individuals. Okay? Dasselbe Prinzip wiederum auf Einzelpersonen. Yeah. Because he deals with them alike. Denn Okay. er geht mit allen gleich um, Okay, auf die gleiche Weise. so let's go now to this next heading, same oppression. So, gehen wir zur nächsten Überschrift, derselbe Unterdrücker. And this now by the pioneers. Das hier ist von den Pionieren geschrieben. And we know what is the test for us now that we're facing very soon. Und wir wissen, was ist der Test für uns, die wir bald begegnen werden.
forced to take something. Yeah, we will be forced to take something, Also, exactly. wir werden gezwungen, was zu nehmen. Still, we can smile about it, okay? Wir können immer noch ein Lächeln darüber ausdrücken. But soon it will be not funny, yes. Aber Okay. bald wird das nicht lustig werden. Okay, so, and it's interesting because the pioneers, they just compared this forced jab, okay, Und die Pionieren, die vergleichen eben diese gezwungene Eingriff with the Roman Catholic Inquisition, okay, mit der römisch-katholische Inquisition. Inquisition. So, which was done under the time of the Sunday law in history, okay. Das war unter der Zeit des Sonntagsgesetzes in der Geschichte verübt. So basically, they compare this serpent bite test with the Sunday law test, okay, Sie vergleichen dieses Eingriff hier mit dem Sonntagsgesetz-Test. saying it's the same spirit. Sie sagen, es ist derselbe Geist. Okay, so let's see. Lasst uns schauen. It says the Church Times, commenting on the failure of the proposal in Parliament to make vaccination universally compulsory, says, if there's anything in vaccination statistics, or if it is believed to be a safeguard against the disease of smallpox, it is absurd to allow the conscientious objector to roam at large. He is as great a danger to the community as a mad dog. So they say, unless you get this sting, okay, Sie sagen, es sei denn, dass du diesen Eingriff nimmst, you'd as dangerous as this mad dog, okay. du bist so gefährlich wie ein wütender Hund. Okay, then Wagner says here the following to it. Und Wagner sagt das Folgendes dazu. Without expressing any opinion as to the value of vaccination, Don't say the word, say something else. okay, it seems evident that such language as this breathes the very spirit of the Roman Catholic Inquisition. So here we can see he compares this, okay. So, hier können wir sehen, er vergleicht die beiden. If it is considered absurd to allow the conscientious objector to the opinions of the majority on this subject to roam at large, the next step would be to cage the conscientious dissenter from the established church. And a question arises here. If the sting be indeed a safeguard against smallpox, how can a conscientious objector be as dangerous as a mad dog? What harm could he do in a community of sting persons? Yeah. Okay. Yeah, that's the same argument, okay, that we use today. Okay. Das ist dasselbe Argument, wie wir heute gebrauchen. If this would really work, then you would have no fear when somebody with this disease would come to you. Okay. Wenn dieser Eingriff tatsächlich funktionieren würde, dann wozu hättest du Angst, wenn jemand, der es nicht hat, in deine Nähe kommt? Okay. So, okay, and therefore it's clear, yeah, if they force it upon you, it's just the same spirit as when they force the Sunday law upon you. So deswegen, wenn sie es dir aufzwingen, es ist derselbe Geist, als wenn sie dir den Sonntagsgesetz aufzwingen It's würden. just from a different power, okay? Es ist nur von einer anderen Macht. The south does this, and the north does the Sunday law, right? Die Süden tut dies, die Norden tut den Sonntagsgesetz. Both force the conscience. Beide erzwingen das Gewissen. Good, now let's go to this next principle. Gehen wir zu diesem nächsten Prinzip. It says, this power was to come forth from one of the four kingdoms of Alexander's empire. Let us remember that nations are not brought into prophecy till somehow connected with the people of God. Okay, so this is the prophetic principle, okay? So dies ist der prophetische Prinzip. So nations, they don't play any role in prophecy unless they are connected with God's people. So die Nationen spielen überhaupt keine Rolle in der Prophetie, es sei denn, dass sie in Verbindung mit Gottes Volk gebracht werden. Okay, for instance, at the moment, Zum Beispiel jetzt, we are based here in Austria, okay? wir sind hier in Österreich basiert. So Austria definitely will play a role, okay? Österreich wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. And then there are other people around the world that are part of this movement, okay? Und es gibt andere Menschen die Welt herum, die ein Teil dieser Bewegung sind. So their countries will also play a role if they also would force
these things upon you. So, Okay? deren Ländern werden auch eine Rolle spielen, wenn sie diese Dinge sie aufzwingen würden. Okay. But we can know that Austria will definitely force it again because they already did it. Okay. Und wir wissen auf jeden Fall, dass Österreich das wieder erzwingen werden. Sie haben es bereits getan. Okay. So now let's go to Isaiah chapter 7, Zu Jesaja, Kapitel 7, verse 8 to 9. Versen 8 und 9. It says, "For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. And within 65 years shall Ephraim be broken, that it be not a people." So what does Isaiah say here? Was sagt Jesaja hier in Vers 8? You have a head, 65 years. okay, but you have, it says, for the head of Syria is Damascus, okay? Sagt, der Haupt von Syrien ist Damaskus. So Damascus The capital. is the capital city, exactly. So, Damaskus ist der Hauptstadt. Head of the capital is the king. Yes. Okay, so Und der Haupt von der Hauptstadt ist der König. Damaskus. did I spell it wrong? S, bevor das Sie. Okay, yes. So the king rules over the capital city, and the capital city rules over the country. Der König regiert über den Hauptstadt, der Hauptstadt über das Land. And it says this is the head of this, and this is the head of that. Und es sagt, Okay. dies ist der Haupt von das und dies ist der Haupt von das. And just in verse 9, the same is repeated with Samaria here. Okay. Vers 9, dasselbe ist mit Samaria It wiederholt. says, "And the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is Remaliah's son. If ye will not believe, surely ye shall not be established." Yes? Okay, so, but what did we read? What will happen to the head? So, wie haben wir gelesen, was wird mit der Haupt passieren? It gets squashed. It gets squashed, right? Es wird zermalmt. He will tread down these high places. Er wird diese Höhestellen zertreten. Okay, he will crush the head of the dragon. Er wird das Haupt der Drache zermalmen. Government and capital is the head. Regierung und Okay. Hauptstadt ist der Haupt. And the point is, in those, those towers, it's always at the very top, like an office block. Yes. The head of the company, company. goes right is the highest office. Exactly. Es Yes. ist immer dasselbe in diesen Hochhäusern, also in diesen, diesen Hochhäusern. Also der Haupt von der Firma, der hat immer sein Büro in der höchsten Stelle. Yes. It's even the same in a block of, living accommodation. The most expensive ones are at the top. Yes. Es ist dasselbe sogar in ein Wohnhaus, ein Wohnblock. Der teuerste Haus ist immer der oberste Apartment. Yes. So, and they build higher and higher. Yes. Und sie bauen sie höher und höher. And what does this word again say about? What does it represent? Und was sagt Ellen White darüber? Was stellt es dar? Yeah, the pride. Yeah? Es ist deren Stolz. So they just go higher and higher to just glorify themselves more and more. Höher und höher, um sich selbst mehr und mehr zu verherrlichen. Yeah, and the top guy is then always at the top because then he's just I'm the big guy. Okay. Der Oberste ist immer ganz oben, weil er will sich einfach zeigen, schau mich an, ich bin der Größte. Okay. So good. And also Revelation chapter 2 verse 13 Auch Offenbarung 2, Vers 13 jetzt. says, "I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast my name and hast not denied my faith, even in those days when Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth." Okay, so here it speaks about Satan's seat, So hier spricht es über den Sitz Satans, where Satan dwelleth. da wo Okay. er weilt, wo Satan So- weilt. Historically, this was the church of Pergamos. Okay, In der Geschichte, das war die Gemeinde von Pergamos. and where was Satan's seat at this time? Und wo war Satans Sitz zu dieser Zeit? In Rome, In yeah, Rome. the city of Rome. Der Staat von Rom. It was the capital of the Roman Empire, right? Die Hauptstadt des römischen Imperiums. And who was dwelling in the capital city? Und wer wohnte in der Hauptstadt? The king or the Caesar, The right? emperor. Der König, Emperor, der yeah. Kaiser, Okay. Caesar. And is Rome depicted as the dragon? Und ist Rom als der Drache dargestellt? Yes. Okay. Wohl. So the head of the dragon is this
this emperor, okay, Der Drache ist dieser Kaiser in this capital city. in diesen Hauptstadt. Just to confirm this here from the pioneers, that the seat of Satan was Rome back then. Und um das zu bestätigen hier von den Pionieren, dass der Sitz der Drache war Rom damals. It says here the boldface at the end. Das Fettgedruckte am Ende. It says another passage in the book of Revelation referring to Rome speaks of it as where Satan's seat is. Revelation 2 verse 13. Okay, so, and we looked at this already last time when we were first confronted with this test, okay? Und als wir diesen Eingriff das letztes Mal konfrontiert wurden, wir haben dies das letztes Mal angeschaut. Because when Austria again will force these things upon God's people, Denn wenn Österreich wieder diese Sachen auf Gottes Volk erzwingen würden, oder aufzwingen würden, and the Lord already tells us that when they oppress, unless they repent, the punishment will come. Okay? er sagt uns bereits, wenn sie unterdrücken, es sei denn, dass sie Buße tun, wird das Bestrafung wohl kommen. And we saw the punishment will be the destruction of the cities. Okay? Wir haben gesehen, dass die Bestrafung wird die Zerstörung von den Städten sein. And it will be coming on the head, on the high places. Und Okay? es wird auf den Haupt kommen, auf den Höhenstellen, Which is the government was die Regierung and the capital is. und der Hauptstadt ist. Yes? Amen. Okay. So, and also when we spoke about these great buildings, okay, Wir sprachen über diese großen Gebäude. because the great buildings are parallel to the great tree, right? Diese großen Gebäude sind eine Parallel zu der großen Baum. And they illustrate this, basically this king and this, Sie stellen diesen König dar, this pride, how they lift themselves up. Yes. den Stolz und wie sie sich erheben. And what did we read about this this tree? Und was haben wir über diesen Baum gelesen? Let's go to Ezekiel 31 again. Wir in unseren Bibeln zu Hesekiel 31. Verse 2 to 4. Verse 2 bis 4. It says, Son of man, speak unto Pharaoh, king of Egypt, and to his multitude, whom art thou like in thy greatness? Behold, the Syrian was a cedar in Lebanon, with fair branches and with a shattering shroud, and of an high stature, and his top was among the thick boughs. The waters made him great. The deep set him up on high, with her rivers running round about his plants, and sent out her little rivers unto all the trees of the field. So what made this tree great? So was hat diesen Baum groß gemacht? The waters. Die Wasser. Okay. So 9/11, 11. September, punishment on the cities, yes? Bestrafung auf die Städte. Which buildings came down? Also welche Gebäude fielen? Tallest. The tallest, yes? Die höchsten, The Twin Towers. diese Okay. Zwillingstürme. And they were also just next to the river there, the Hudson River, Und sie right? waren genau neben dem Hudsonfluss. So, and we also looked at this because, just go to Luke chapter 10. Und wir hatten das auch angeschaut. Dann gehen wir zu Lukas 10. Verse 18. Vers 18. Because who destroyed these twin towers? Denn wer hat diese Zwillingstürme zerstört? Yeah, okay, radical Islam came in, but who turned it into dust? Das radikalen Islam kam rein, aber wer hat es in Staub verwandelt? Satan, right? Satan. Okay. So he's the destroyer. Er Okay. ist der Zerstörer. I mean, the Lord permitted him, and Satan did it. Okay. Und der Herr hat es ihm gestattet, er hat es getan. And it says here in verse 18. Vers 18 sagt es. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. So when Satan comes down, because he's cast out of heaven here, right? Also wenn Satan herabkommt, denn hier ist er aus dem Himmel geworfen, And he's cast into this outer darkness, okay? er ist in diese äußere Finsternis geworfen. So when he falls from heaven, how does he fall down? Also wenn er fällt vom Himmel, wie fällt er? As lightning. Wie ein Blitz. Doth not nature teach us? Und Yes? lehrt uns die Natur nicht. So what does nature teach us about lightning? So was lehrt uns die Natur über Blitzschläge? Yeah, it always hits the highest object, okay? Es trifft immer der höchste Objekt. Okay. So
Tower of Babel. Yeah, it's those that exalt themselves the greatest, they will be brought down first. Okay, Diejenigen, die am allerhöchsten erheben, sie werden zuerst zum Fall gebracht. and it's always their own father that they chose will come and destroy them. Okay, Es ist immer ihre eigenen Vater, die sie gewählt haben, der kommen wird, um sie zu zerstören. yes, because the Jews also said we have no king but Caesar. Okay. Die Juden haben auch gesagt, wir haben keinen König außer Caesar. So they chose Satan over Christ. Sie haben Satan über Christus gewählt. And this very Caesar that they chose came and destroyed them. Diese Caesar, die sie gewählt haben, kam und zerstörte sie. Okay, so therefore, when they choose Satan and lift themselves up, Satan will come and destroy them. Okay? Wenn sie Satan wählen und sich selbst erheben, wird Satan kommen, sie zerstören. And radical Islam is just, as we understand, the visible representation of Satan and his angels. Yes. Und radikale Islam, so wie wir das verstehen, ist nur der sichtbare Darstellung von Satan, seinen Engeln. Okay. So therefore, yeah, when Austria will do this thing again, okay, Also wenn Österreich wieder diesen Eingriff macht, and we will remain faithful and resist, okay, Und they wir- oppress us. treu bleiben und es widerstehen, wenn sie uns unterdrücken. And we can know that the head will be punished, okay? Wir können wissen, dass der Haupt bestraft wird. So, Vienna and the government, Also okay? Wien und die Regierung. And most likely this highest building in Vienna will also be part of this punishment. Ist wahrscheinlich der höchste Gebäude hier in Wien, wird Teil dieser Bestrafung sein. Okay, and this is this DC tower, yes? Das ist dieser DC-Turm. Okay, and on the picture you can see where is it situated? Und auf dem Bild kann man sehen, wo ist es platziert? Next to waters, right? So neben einem Fluss. Just an allegory, okay? Das ist nur eine Allegorie. Just shows us the waters made them great, okay? Es zeigt uns nur, die Wasser hat sie groß gemacht. The one down in Vienna. Yes. It's also right next to the water. No, that's what I'm referring to. Oh, that is? It's the DC tower there. Okay, Okay. sorry. So, No, it's called that. yes, and the interesting Next to Vienna. point is that on the very top you have a restaurant, okay? Und interessant ist, ganz oben gibt es ein Restaurant. The very top, what does it represent? Und ganz oben, was stellt es da? It's the mind, right? Das ist der Verstand. Okay. And they eat this wrong diet there, okay? Sie essen diese falsche Ernährung da. Okay. So, all these things are in place, okay? So, all diese Dinge sind aufgestellt. It was also built 2014. Ah, yeah, right. And it was built 2014. Es war auch 2014 gebaut. Yes, exactly. Okay. So, because we know 2014 marks the Sunday law, right? Wir wissen, 2014 markiert der Sonntagsgesetz. Beginning of the oppression, Das Anfang von Unterdrückung. and at the end it will be brought down. Und am Okay. Ende wird es zum Fall gebracht. Okay. So, therefore there are many evidences pointing to this, okay? Es gibt viele Beweise, die darauf weisen. And we can definitely know that the head will be punished. Wir Okay. können auf jeden Fall wissen, der Haupt wird bestraft. Yes, amen. Amen. Okay. So, these things, they will bring up many, they will shake up the world. Okay. Diese Sachen werden die Welt erschüttern. So we're just about to witness it very soon. Und wir stehen kurz davor, es zu bezeugen. Amen. Amen. Okay. Then let us close with our prayer round. Dann lass uns mit unserer Gebetsrunde Schluss machen.